গোয়া যাওয়ার আগে একবার ভাবো, কেরালার এই শহরে গোয়ার মতোই সুন্দর সমুদ্র আছে, কিন্তু ভিড় নেই, খরচ অর্ধেক, নাম হলো বার্কালা। আর আজকে আমি তোমাদের দেখাবো এখানকার এমন 5টা সমুদ্র সৈকত যেগুলি না দেখলে তোমার কেরালা ট্রিপ কোনোদিনও সম্পূর্ণ হবে না। আমি রাতুল, আর আজকে আমরা এসে পৌঁছেছি কেরালার বার্কালায়, একটা জায়গা যেটা বেশিরভাগ বাঙালি ট্রাভেলাররা এখনো ডিসকভার করেনি। এখানকার ক্লিফের ওপর থেকে সমুদ্রের যে ভিউ, যেটা দেখলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে কেন এই জায়গাটা গডস ওন কান্ট্রি বলা হয়। চলো একে একে দেখি ভার্কালার সেরা 5টি সমুদ্র সৈকত। জীবনে অনেক কিছু ফার্স্ট টাইম থাকে, কিন্তু কিছু এক্সপিরিয়েন্স একদম আনফরগেটেবল হয়েছে। ভার্কালা এসে আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম ওয়াটার সার্ফিং, আর অনেস্টলি বললে এটা শুধু একটা স্পোর্ট না, এটা একটা পুরো অ্যাড্রিনালিন রাশ। ইনস্ট্রাক্টর প্রথমে বেসিক্স শেখাচ্ছিল, ব্যালেন্স রাখো, ওয়েভের টাইমিং ধরো, কিন্তু রিয়ালিটি 2 সেকেন্ড দাঁড়াতেই ভপাস জলের মধ্যে। কিন্তু যতবার করেছি ততবার উঠেছি, আর সেই ফিলিংসটা যখন ফাইনালি বোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে ওয়েভ কাটছে, দ্যাট মোমেন্ট ইজ জাস্ট ওয়াও। যদি তুমি বার্কালা আসো, সার্ফিং অবশ্যই ট্রাই করো। সার্ফিং শেষ করে আমরা নিলাম একটা রেন্টেড স্কুটি, অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, বার্কালা এক্সপ্লোর করার জন্য বেস্ট ওয়ে হলো এই স্কুটি রাইড। এই বিচটা পপুলারলি নোন অ্যাজ ব্ল্যাক বিচ, অ্যাকচুয়ালি এর আসল নাম হলো থিরাম্বাড়ি বিচ। I'm a little boss, baby. Tiny shoes, big step, yeah, I run the game. Kenny in my pocket, but I spit that flame. Giggle in my voice, but the bass go boom. Playground queen, yeah, I shake the room. ABC flow, but it hit like wow. Nap time over, I'm the boss right now. Juice box drip, got a glitter chain. Mini superstar, yeah, I break the frame. La la la, buzz, but I go too hard. Small size queen, but a big time star. Clap, clap, hands make the whole beat jump. Baby girl energy, turn the bass up. এই বিচের স্যান্ডটা একটু ডার্ক শেডের, তাই নামটা হয়েছে ব্ল্যাক বিচ। ভার্কালা ক্লিফ থেকে একটু দূরে, তাই ক্রাউডও কম। গোয়ার মতো ওভার ক্রাউডেড না, এখানে তুমি ট্রুলি রিল্যাক্স করতে পারবে। ব্ল্যাক বিচ থেকে একটু এগোলেই তুমি পৌঁছে যাবে ওডায়াম বিচে। আর অনেস্টলি বলি, এই জায়গাটা একটা হিডেন জেম। লেস ক্রাউড, নো নয়েজ, জাস্ট ইউ, দ্য ওশিয়ান অ্যান্ড এন্ডলেস সাইলেন্স। এই বিচটা পারফেক্ট ফর দোজ যারা একটু অফবিট এক্সপ্লোর করতে ভালোবাসে। आंखों में नीला स्काई, दूर कहीं शहर छूट गया, बस तू है और ये वाइब लहरों की ताल पे दिल मेरा ग्रूव करे। वर्कला के किनारे सपने सब मूव करे। ओ समुंदर बुलाए, दिल को ले जाए दूर कहीं। ओ हवा ये गाए, जिंदगी जी ले अभी यहीं। क्लिफ से सनसेट देखूं मैं, गोल्डन सा हर एक फ्रेम। ना कोई रश, ना कोई स्ट्रेस, बस चिल लाइफ, नो मोर पेन। ठंडी सी ये हवा कहे रुक जा थोड़ी देर, इस पल को फील कर, यही है लाइफ का फेर। समुंदर बुलाए, दिल को ले जाए
কাপল ট্রিপ, সোলো ট্রিপ, ইভেন ফ্যামিলি, সবার জন্য পারফেক্ট প্লেস টু জাস্ট ব্রিথ। বেশ কিছুক্ষণ জলের ঢেউ দেখে থাকতে না পেরে নেমেই পড়লাম। এরপর আমরা এলাম এডাওয়া বিচ। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হবে তুমি নেচারের মাঝে কমপ্লিটলি লস্ট, লেস কমার্শিয়াল, মোর ন্যাচারাল। যারা ফটোগ্রাফি বা সিনেম্যাটিক শটস নিতে ভালোবাসো, এডাওয়া ইজ এ ড্রিম লোকেশন। ড্রোন শট নিলে পিওর পোস্টকার্ড ভিউ আসবে। यशस्विन्या सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञे अर्थज्ञानार्थ साधक दृष्टार्थ विनिगृहीत स्वानुरूप विचार्य च महाश्वन 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 আমাদের নেক্সট স্টপ কাপ্পিল বিচ। আর অনেস্টলি এটা আমাদের ফেভারিট স্পটের মধ্যে একটা। এক পাশে সি আর অন্য পাশে ব্যাকওয়াটার লেক, আর মাঝখান দিয়ে একটা রোড গেছে which looks straight out of a movie. I can taste it in the salt. It washes over me. Don't know how I could feel the same. The land is painted with the sea, and it's beautiful, 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 and it's beautiful, beautiful. The oceans crash against the rocks and the hills. I'm ready to give my life, my life, my life, my life. Take my breath. I'm ready to be taken away. I'll be swept away. Take my কাপ্পিল এক্সপ্লোর করার পর আমরা ফিরে এলাম আমাদের রিসর্ট কৃষ্ণাথিরাম আয়ুর পলি বিচ রিসর্টে। স্কুটি পার্ক করে আমরা শুরু করলাম একটা শর্ট ওয়াক, ক্লিপ পাথওয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সি ভিউ সাথে নিয়ে ডেস্টিনেশন পাপনাসাম বিচ। ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম পাপনাসাম বিচে। এই জায়গাটাকে অনেকেই বলে ভার্কালা বিচ। পাপনাসাম শব্দের মানে ওয়াশিং অ্যাওয়ে সিনস। লোকাল বিলিফ আছে এখানে একবার স্নান করলে পাপ ধুয়ে যায়। স্পিরিচুয়াল, সিনিক, রেয়ার কম্বিনেশন। এখানে ক্রাউড একটু বেশি, কিন্তু ভাইব কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ক্লিপ ভিউ, সানসেট, ওয়েভস হিটিং দ্য শোর। ইভিনিং টাইমে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হবে এই ট্রিপ অলরেডি ভর্তি।
চলুন এবার দেখে নিই আজকের দিনের প্রাইমারি কস্ট ব্রেকডাউন। আমি যেসব ট্রাভেল অপশন, ফুড আর অ্যাক্টিভিটি কভার করেছি তার একটা কস্টিং স্ক্রিনে দেখালাম, যাতে আপনারা নিজেদের ট্রিপ প্ল্যানিংটা আরও ইজিলি করতে পারেন। সো গাইজ, এই ছিল ভার্কালার টপ 5 সি বিচেস। ইফ ইউ ওয়ান্ট গোয়া ভাইবস উইদাউট ক্রাউড, দেন ভার্কালা ইজ দ্য প্লেস ইউ শুড ভিজিট। নেক্সট এপিসোডে আমরা এক্সপ্লোর করব আরও অ্যামেজিং জায়গা। সো ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।